Marhaba, this is Razan. This lesson is Months of the Year, Part 1. And in this part, we will cover the Gregorian months by name. Yalla, let's start. Months of the Year. شهور السنة الميلادية. Literally, months, the Gregorian year. شهور is month, السنة, the year, the Gregorian is الميلادية. One month is شهر. شهر. 2 months شهرين. شهرين. 3 and more months شهور. شهور. January كانون الثاني. كانون الثاني. Example talking to a man. بأي شهر مسافر عسوريا. In which month are you traveling to Syria? Again, بأي شهر مسافر عسوريا? The reply is بكانون الثاني in January. بكانون الثاني. February شباط. شباط. Example now talking to a woman. بأي شهر مسافرة على لبنان? In which month are you traveling to Lebanon? Again, بأي شهر مسافرة على لبنان? The reply is بالشباط in February. بالشباط. March آذار. آذار. Example now talking to plural. بأي شهر مسافرين على الأردن? In which month are you traveling to Jordan? بأي شهر مسافرين على الأردن? The reply is بآذار in March. بآذار. April نيسان. نيسان. Example now talking to a man. بأي شهر مسافر على مصر? In which month are you traveling to Egypt? بأي شهر مسافر على مصر? The reply is بنيسان in April. بنيسان. May أيار. أيار. Example talking to a woman. بأي شهر مسافرة على فلسطين? In which month are you traveling to Palestine? بأي شهر مسافرة على فلسطين? The reply is بأيار in May. بأيار. June حزيران. حزيران. Example talking to plural. بأي شهر مسافرين على العراق? In which month are you traveling to Iraq? بأي شهر مسافرين على العراق? The reply is بحزيران in June. بحزيران. July تموز. تموز. Example talking to a man. Now we will be using a different verb. بأي شهر راجع على قطر? In which month are you returning to Qatar?
بأي شهر راجع عقطر؟ The reply is بشهر تموز in July, literally in month July. بشهر تموز. This is another common way of replying. August آب. آب. Example, talking to a woman. بأي شهر راجعة على اليمن? In which month are you returning to Yemen? بأي شهر راجعة على اليمن? The reply is بشهر آب, in August, literally in month August. بشهر آب. September أيلول. أيلول. Example, talking to plural. بأي شهر راجعين على المغرب? In which month are you returning to Morocco? بأي شهر راجعين على المغرب? The reply is بشهر أيلول, in September, literally in month September. بشهر أيلول. أكتوبر تشرين الأول. تشرين الأول. Example, talking to a man. بأي شهر راجع على تونس? In which month are you returning to Tunisia? بأي شهر راجع على تونس? The reply is بشهر تشرين الأول, in October, literally in month October. بشهر تشرين الأول. November تشرين الثاني. تشرين الثاني. Example, talking to a female. بأي شهر راجعة على السعودية? In which month are you returning to Saudi? بأي شهر راجعة على السعودية? The reply is بشهر تشرين الثاني, in November, literally in month November. بشهر تشرين الثاني. Our last month, December. كانون الأول. كانون الأول. Example, talking to a plural. بأي شهر راجعين على ليبيا? In which month are you returning to Libya? بأي شهر راجعين على ليبيا? The reply is بشهر كانون الأول, in December, literally in month December. بشهر كانون الأول. Now let's have a quick recap. January كانون الثاني. February شباط. March آذار. April نيسان. May أيار. June حزيران. July تموز. August آب. September أيلول. October تشرين الأول. November تشرين الثاني. December كانون الأول. Here is the translation and pronunciation notes. Please read them at your leisure. Thank you very much for watching. I hope you enjoy it. Yalla bye.